Shalom, selamat malam. Good evening, Pastor. Yes, God is good. All the time, God is good. Okay, before we start our fellowship, we pray. Thank you, Jesus, for today, for this beautiful that you give us to us. That you always think about us, care about us, and we honor you, Jesus. As we want to have a fellowship, let you take control from the beginning to the end. Let Holy Spirit speak through Pastor Dennis Abe what your heart want to speak to us. Please speak to us. Whoever receive this word of God will have the blessing, will receive the blessing, and will experience the change. Thank you for Alex for the worship, for leading the worship. God, please anoint him. Thank you for Seth for multimedia also. Let's we praise with our heart, sing and worshiping him as all our strength. In the name of Jesus we pray, amen. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup
dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, kuasa-Mu besar. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Oh,
Oh, kuasa-Mu Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, oh Yesus, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu
Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you.
from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about, yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Oh. At the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Lift up your voice. Mari pendengarkan suaramu. Makatarabu sandorobo. Inarababa sandorobo rababa. Iborobo
Iborobozi kabranda da baka boda para para yanda Ibara bara bara borobozi kabranda da baka borobozi branda da bayanda da bayanda da bayanda de kabona baya Ida da bayanda do borobozi kabona borobozi branda da bayanda da bayanda da Iborobozi branda da bayanda da bayanda da Ekabrozi branda da boda da boda bayanda da Ebora bayanda da baka brodobozi branda de Zeda de kadobozi branda da Ebora bayanda da boda branda da Ebranda da baya kabroda bere Ya bora bara boze kabranda da bora bayanda da baya e kabrozi branda da bayanda da bayanda da iya da baka bora bayanda da bora bayanda da bayanda da e bora branda da bora da bayanda da kabrozi de da bora bayanda da bora bayanda da e broza branda da baka brozi branda da bayanda da Ebroza branda da bayanda da bayanda da baya Epada banda da boda Iya kabroze branda da bayanda da boka branda da boda baya Lebroze branda da boda bayanda da bayanda da Le broze branda da boda Ebranda da boda bayanda da bayanda da bayanda da Ebroda bayanda da boda bayanda da bayanda da bayanda da baya Iya para Kabu, Lebrose branda da baya Kamia, Lebroda bayanda da bayanda da baya La Plaza brada bayanda Iya kabroda bayanda da bayanda da boka branda da baya Ebada branda da baka brose branda da bayanda da baya Lift up your voice man da bayanda da bayanda da baya Lift up your voice to God man da boda branda Angkat suaramu Ebada brose branda da boka branda da baya La brose branda da bayanda da baya La brose branda da boka branda da bayanda da baya Ya boda branda da baya We worship you God man da bayanda da baya We lift up our voice to you God man da bayanda da baya Ya para branda da boda bayanda da bayanda da baya Eka brose branda da boda Ya para bayanda da bayanda da bayanda da boda bayanda da baya E broza branda da bayanda da boka branda da bayanda da baya E bodo seka da Jesus, Yesus, you are the center Engkaulah pusat of our life. dari hidup kami. There is nothing else. Tidak ada yang lain. You alone Hanya Engkau saja be glorified. yang kami muliakan. There is nothing Tidak ada yang lain that will hinder our love for you. yang bisa menghalangi kasih kami bagimu. There is no one like you. Tidak seorang pun sepertimu. We thank you, God, Terima kasih kami ya for Tuhan. tonight. Untuk malam ini. Thank you for Christine and the Terima husband kasih untuk opening their Kristen home. dan suaminya Pak Hans. And Lord, you said in your word that where two more are gathered, Di mana Engkau berkata 2 orang berkumpul dalam namamu. you are in our midst. Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Father, manifest yourself Bapak, nyatakan dirimu in this di place. tempat ini. Manifest your glory. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhanku. Let your presence Biarlah hadirat-Mu come and dwell among your people. datang dan tinggal di tengah-tengah umat-Mu. We are here to receive from you. Kami di sini siap menerima In daripada-Mu. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin, amin. Hallelujah. Haleluya. Can I ask permission to sit down? Boleh duduk sini kan? I feel, Karena terlalu you know, tinggi. if I stand, I feel like Saya terlalu tinggi untuk ini. the ceiling is collapsing. So if I can sit, Jadi kalau bisa duduk. I mean, this, I want to thank Sister Christine and the husband Kasih untuk Bu Kristen dan suaminya. for inviting me. This is my Telah second time, menghadirkan Pastor Dennis ini kedua kali here. di sini. And they have also, I believe that I'm staying in the apartment. Terima kasih juga tinggal di apartemennya. So I want to take this opportunity to Kesempatan thank ini them. saya gunakan berterima kasih pada mereka If it's suami not them, istri.
Ya, I believe if it's not them, ya kalau bukan mereka, I believe that I'm not able to go out saya bisa and keluar strengthen the dan believers mengeluarkan in Surabaya, menguatkan preach orang-orang the percaya gospel. di Surabaya, menyampaikan Injil, memberitakan Injil. And it reminds me of Mengingatkan Priscilla saya and tentang Priscilla in the Bible, di Alkitab ya, and how they support Paul. gimana mendukung pelayanan Rasul Paulus. So it is very important, Jadi amen. sangat penting ya tim pendukung ini. And tonight I'm Malam here ini to saya have a hambanya fellowship. ada I di sini. feel like this is like a devotion, a Saya fellowship, melihat ini seperti suatu persekutuan doa, suatu pengabdian ya, ibadah pengabdian. and I feel like I'm in the book of Acts. Saya merasa kita seperti kisah para rasul. In the book of Acts, when Dimana Rasul when you look Paulus at Paul going into ya, Ephesus, going ya into ke kota-kota lain dari Corinthians, sana, Efesus, meeting Korintus, the Christians. bertemu dengan orang-orang Kristen lainnya. The Bible says he meets them in their home, Alkitab kata mereka bertemu di rumah-rumah mereka. and he preached the gospel to Dia them. memberitakan Injil kepada mereka. I mean, once in a while, Paul will go into the synagogue, Sekali-kali Rasul Paulus ke but sinagog, most of his ministry, tapi kebanyakan was in the ibadah home. pelayanannya di rumah-rumah, he was rumah-rumah reaching jemaat, out to the people. menjangkau mereka-mereka. And throughout his ministry, Dan di sepanjang in the pelayanannya homes, di rumah-rumah itu, we see how the gospel spread kita and melihat how, bagaimana Injil how the gospel tersebar grew. dengan cepat dan berkembang ya. So, I mean, starting, having a home ministry Itu dimulai dari pelayanan di is rumah-rumah. very, very Karena important. itu sangat penting pelayanan rumah itu Bapak Ibu. And that is how we will see God move Di situ in kita our lihat bagaimana life. Tuhan bergerak dalam hidup So it's kita. very important to have a home fellowship, Jadi home sangat penting ministry. kita memiliki ibadah persekutuan di rumah. Today, I want to share something with you. Hari ini ada And so- topik yang saya ingin sampaikan. I want you to open your Bibles, Mari sama-sama buka Alkitab kita. and I want to talk about rising up from your discouragement. Ya, yaitu topiknya hari ini ialah bangkit dari rasa kecil hati kita. Rising up from your discouragement. Bangkit dari rasa yang buat kita kecil hati. A lot of Christians get Ba- discouraged Banyak easily orang Kristen jadi kecil hati, saudara. because somehow the pressure of this world. Kenapa? Karena memang tekanan dari dunia ini. Paul says, we are pressed Rasul Paulus on berkata, every side. kami ditekan dari kanan kiri. There is a lot of pressure. Banyak In life. tekanan, saudara, dalam hidupnya. If you tell me that in life you don't have pressure, Nah, kalau ada yang berkata dalam hidup nggak ada tekanan, please tell me. ya yuk angkat tangan yang I berani. want to come and stay with you. Aku mau tinggal bersamamu saja. We have pressure Di Whether dunia from- masih ada tekanan. from our home, Dari from rumah family, tangga kita, keluarga, job, pekerjaan, business, bisnis kita, friends, Sahabat-sahabat. family matters. pernikahan. A lot of pressure Banyak comes on us. tekanan. Semua dari And semua sometimes sisi. we are discouraged Kadang-kadang kita jadi kecil hati. and we want to give up Rasanya mau menyerah. our faith. Dalam hal iman Some of juga. us, maybe you are waiting upon the Lord for a miracle and it Mungkin doesn't beberapa saudara come. sedang menantikan mujizat sampai hari ini belum terjadi. Some of us, maybe some situation happened to us in life. Mungkin ada beberapa saudara ada situasi keadaan dalam keluarga. But in my dalam whole kehidupan. life, I have learned how to trust God. Tapi dalam hidup saya selama ini belajar bagaimana mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. And I have learned how to put my faith in God. Saya telah belajar bagaimana menaruh iman saya Because I kepadanya. realize that I can't use my own strength. Sebab saya menyadari My tidak ability. bisa saya gunakan kemampuan atau kekuatan diri. But when I spend time in the presence of God, Tapi saya luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. I see how God moved Saya lihat bagaimana Tuhan bergerak in my life, dalam hidup In my saya, ministry. juga dalam pelayanan, in my family. dalam kehidupan keluarga juga. So most of the time I put my trust in Jadi God. kebanyakan waktu saya mengandalkan Tuhan. Tonight we want to look at a man of God. Malam ini A kita prominent coba man lihat of God in the Bible. seorang hamba Tuhan yang menonjol di Alkitab. And when you look at this man, Saat kita lihat pria ini, you will never believe that this man will be discouraged. kita enggak bisa percaya ya, kayaknya nggak masuk akal orang itu You will bisa kecil never hati. wonder that he will be discouraged. Kita mungkin enggak sangka bahwa This orang ini bisa man called kecil hati. fire from heaven.
Orang ini bisa panggil api dari surga, and he saudara. consumed the altar. Bisa membakar mezbah itu, saudara. This man prayed and there was no rain for 3.5 years. Berdoa selama supaya tidak ada hujan selama 3,5 tahun. This man prayed and there was rain. Begitu dia doa, hujan turun lagi. This man was full of power, full of Penuh anointing. kuasa, penuh urapan dia. He can hear from God, Dia bisa dengar suara Tuhan and when he langsung. speak, everything come to Saat dia pass. ucapkan pesan Tuhan, semua terjadi. But somehow in his ministry, Tapi bagaimanapun dalam bagian tertentu dari pelayanannya, he was discouraged dia sempat kecil hati, ya, and he wanted to die. bahkan ingin bunuh diri, ingin mati aja. And I imagine that this man that can hear from God can call fire from heaven, Saya membayangkan ya, orang yang dahsyat seperti ini bisa dengan suara Tuhan, bisa panggil api dari surga. can get discouraged. Kok bisa kecil hati juga? How much more me? Apalagi saya ya. And so we all get discouraged. Kita semua sempat memang But kecil let's hati. open our Bibles to 1 Kings chapter 19. Ayo sama-sama lihat 1 Raja-Raja pasal 19. Coba ditayangkan. The Bible says 1 verse 1. Raja-Raja pasal 19. 1 Kings chapter 19 verse 1. I'm going all the way Ayat down pertama, saya akan menelusuri semua ayat to 9. malam ini. The Bible says, and Ahab told Jezebel all that Elijah has done. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Also, how he had, execute all the prophet with the sword. Dan bagaimana Elia membunuh atau mengeksekusi para nabi Baal And itu dengan Jezebel pedang. sent a message to Nah, Elijah. ayat 2, maka saying, Isabel menyuruh utusannya So let mengatakan pada Elia, the God do to me and more also if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. beginilah kiranya para Allah, ya para ilah, menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari And mereka itu. when Elijah Ayat 3. saw that, Begitu Elia, bahasa Inggrisnya, he melihat rose itu, and ran for dia- his life dia lari ketakutan, saudara, menyelamatkan nyawanya. and went to Bathsheba, Ya, akhirnya dia tiba di kota which yang belonged bernama to Judah, Beersheba, termasuk and left wilayah his Yehuda, servant there. serta meninggalkan bujangnya di sana. Verse 4. Ayat 4. But he himself went a day journey into the wilderness Tapi Elia sendiri masuk padang gurun sehari perjalanan jauhnya, and came and sat under the broom tree. duduk di bawah sebuah pohon aral. And he prayed that he might die. Dia berdoa supaya dia mati So I want you saja. to Ambil underline the word, nyawaku. he prayed that he might die. Perhatikan kata dia ingin mati. Saudara, berdoa supaya Tuhan mencabut nyawanya. And not just pray that he might die, Bukan hanya doa untuk and mati. said, it is enough now, Dia berkata, Lord. udah cukup bagiku. Take my life, Sudah gak tahan lagi, cukup, udah ambil for I am nyawaku. no better than my fathers. Sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Verse 5. Ayat 5, saudara. Then as he lied and slept under the broom tree, Nah. suddenly an angel touched him. Sesudah ia berbaring tidur di bawah pohon aral, tiba-tiba malaikat menyentuh dia serta berkata padanya. I want you to underline also the angel touched him Garis bawahi kata malaikat menyentuh atau menjamah dia. and said to him, Serta, rise and eat. serta berkata padanya, bangun, bangkit, makan aja. Then he looked Ayat and 6. then he looked, and there by his head was a cake baked on a coal and a jar of water. Ketika Elia melihat sekitarnya, ya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, sebuah kendi berisi air, lalu ia makan minum, kemudian berbaring lagi. And so he eat and drink and lie down again. Ya, dia makan, berbaring lagi, ayat 6 tadi. Ya. Verse 7 and says, and the angel of the Lord came Ayat back 7. the second time and touched him and said, rise up and eat, because the journey is too great for Jadi you. malaikat Tuhan datang lagi kedua kali menjamah dia serta berkata, bangun, makan, sebab perjalananmu masih jauh. And so he rose Bangkitlah dia, ayat 8. and he eat and drink, Makan dan minum. and he went in the strength of that food for 40 days and 40 nights as far as Hebron onto the mount of God. Iya, dengan kekuatan lewat makanan yang dimakan itu dia mampu berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu He gunung went to Horeb. Horeb, Sampai ke gunung Horeb. the mount of God. Ini Verse disebut 9. gunungnya Allah. And ayat there he 9. went into the cave
Masuklah dia and ke spent sebuah the gua, night in the place. bermalam di situ. And behold, the word of the Lord came to him, Lalu and he said to him, "What are you doing here, Elijah?" firman Tuhan datang kepada Elia berkata, apa kerjamu di sini, hai Elia? And so Elijah started to complain to God, Ayat 10 lihat ya bagaimana which we Elia all complain all the time. mengeluh. Kita juga gitu sering And so he mengeluh. said, Berkatalah dia, "I have been very zealous for the Lord of hosts. selama ini aku telah bekerja segiat-giat For the bagi children Tuhan, of God has forsaken you, Yeah. your covenant, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, torn down your altar, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, killed your prophets dan membunuh nabi-nabimu dengan with a pedang. sword, and it says, I alone am left, Hanya aku sendiri ini yang masih hidup, and they seek to take my life." dan mereka masih ingin mencabut nyawaku. So Elijah discouragement Jadi di dalam kekecewaan kecil hatinya Elia, was he thought that he was the only prophet left. dia pikir dia satu-satunya nabi yang masih hidup. He thought he was the only one going through what he's going through. Dia pikir dia satu-satunya mengalami hal yang seperti ini. But one thing that really baffles me and shocks me is Elijah was a man full of fire. Tapi yang hal yang mengejutkan saya, kok ini bisa terjadi, lah dia orang yang penuh dengan api Tuhan. But when Jezebel threatens Elijah, he ran away. Tapi waktu Ratu Isabel ini menakut-nakuti dia, mengancam dia, lari dia menyelamatkan nyawanya. He flee from the city. He flee and run and escape for his life. Dia lari dari kota itu, keluar dari kota itu, menyelamatkan jiwanya. This same Elijah have come from Mount Carmel. Bayangkan ini Elia yang sama yang turun dari Gunung Karmel itu. He has called fire. Dia telah panggil api He turun has dari called surga. rain. Hujan juga pernah dia panggil God's turun. presence was with him. Hadirat Tuhan begitu He kuat have seen the padanya. glory of God. Dia telah melihat kemuliaan Tuhan yang sedemikian. But just the words and the trace of Jezebel Tapi hanya karena ancaman daripada Isabel caused him to run away. membuat dia lari ketakutan. What is threatening your life Pertanyaannya, apa yang and membuat hidupmu causing you terancam? to run away? Membuat engkau mencoba melarikan diri dari masalah. What is the life threatening or something that is threatening your Apa life, sih yang mengancam hidupmu, making you to give up? membuat kau rasa ingin menyerah saja? What is going on? Apa yang sedang terjadi? Elijah gave up Elia nyerah sudah. because he was threatened. Karena dia merasa terancam. Elijah have so many reasons Banyak alasan Elia untuk ini. why he was running away. Kenapa alasan dia He lari? felt that God has disappointed him. Satu, dia merasa Tuhan telah mengecewakan dia. He felt that God was not with him. Kedua, dia merasa Tuhan tidak lagi He menyertai felt dia. that he was the only prophet. Ketika dia merasa dia That satu-satunya is nabi yang left. masih hidup. He felt that all the other prophets have been killed. Ya, dia merasa bahwa nabi-nabi lain sudah terbunuh. And so Elijah gave up because of all these reasons. Itulah alasan mengapa Elia menyerah, saudara. But that is not what God sees. Tapi itu bukan apa kata Tuhan. That is really not the issue. Tapi itu bukan pokok masalahnya. But Elijah sees it different. Tapi Elia Whenever- melihat dari cara pandang yang berbeda. Whenever you are discouraged, Bapak Ibu, saat kita the kecewa way hati, you see things cara saudara melihat sesuatu is different. beda, saudara. You see things negative. Selalu perspektifnya negatif. Most of the time when you are discouraged, when you are down, Kebanyakan kali when you are waktu kita oppressed, tertekan, when you kecil are hati, confused, bingung, when kecewa, things are not working for you, saat hal yang kita harapkan tidak somehow terjadi. how you see things Nah, is totally pertanyaannya, different. Masalahnya cara pandangmu secara total beda sudah. You don't see the reality. Artinya udah nggak lihat realitas, nggak lihat fakta lagi. You don't see, you can't rationalize. Nggak bisa merasionalisasi, nggak Your bisa pakai thinking pikiran becomes sehat. different. The way you see things become Cara different. saudara The lihat, way you cara do things pandang, become different. Cara saudara pandang beda banget sudah. Because it's like you can't see God at all. Artinya apa? Seperti seolah-olah kita nggak lihat Allah. And everything around you seems like has collapsed. Semua hal di sekitar kita rasanya runtuh sudah. You know, I remember, when during the COVID, Ingat saya waktu COVID berlangsung. how many of you remember COVID? Masih ingat COVID ya? When COVID came, Waktu lagi I merajalelanya I COVID. caught COVID and I realized that this sickness is really bad. Ya, saya pernah kena juga. Saya lihat It's a very parah, horrible memang sickness. penyakit yang mengerikan ya. But when COVID came, every church closed down. Begitu COVID datang ya, banyak gereja tutup. So every church, and today a lot of churches couldn't recover.
Banyak gereja sampai hari ini tidak bisa pulih, saudara, karena pengaruh COVID A tadi. lot of church couldn't recover. Banyak gereja A lot nggak of bisa people pulih. lost their job. They cannot recover. Banyak yang kehilangan pekerjaan juga tidak bisa memulihkan pekerjaannya. A lot of people lost their finances. They can't Banyak yang recover. kehilangan keuangannya juga tidak bisa dipulihkan sampai sekarang. People lost their family. Ada yang bahkan kehilangan anggota People were keluarganya. depressed. People were confused. Ada yang depresi, bingung tetap sampai sekarang. In Singapore, it was Singapore- locked down for 3 months. 3 bulan lockdown, tertutup negara 3 itu. months, you can't step out of the Tidak house. bisa keluar dari rumah bahkan. I'm telling you, 3 months, 3 bulan loh you saudara. can't step out of the Tidak house. boleh keluar dari rumah. People tidak went into diizinkan. depression. Orang tuh hidup dalam depresi. People have mental problem. Mentalnya People terganggu. lost their job. Kehilangan pekerjaan. They were locked in the 4 corners of their house. Dalam 4 sudut rumah mereka terkunci. They don't know what to do. Nggak tahu apa yang harus I dilakukan. remember my daughter cries and says, Daddy, I don't know what to do. Ingat saya, putri saya nangis berkata nggak tahu They can't even Ih, step out of the apa yang harus house. aku lakukan, bahkan nggak boleh Everybody was melangkah keluar. afraid. Semua Everybody have takut. covered their mouth, Semua their menutup face. mulut, menutup wajah bahkan. Everybody's washing their hands. Semua mereka selalu cuci It was tangan. so scary. Begitu takut dengan wabah itu. And people lost things in their life. Banyak hal yang terhilang dari hidup mereka karena COVID. And I remember Saya ingat our church closed down. gereja kami juga sempat tutup. And I was thinking, I said, God, how are we going to survive? Saya berpikir gimana kita bisa bertahan hidup. You know, the church has closed down. Walaupun gereja tutup, No offering, persembahan nggak ada, no tithes. nggak ada perpuluhan. You know, already when the people are in the church, they are not giving their tithes and offering. You have to preach and preach and preach. Walaupun ada COVID pun kita khotbah untuk beri perpuluhan ya tetap Before ya, they give their tithes and offering. So sebelum imagine, memberikan perpuluhan harus khotbah gencar. you don't know what pastors. There are 2 pastors here, so Ada they dua understand what I'm pendeta di talking sini, about. saudara, ngerti So maksud imagine saya. when the church Bayangkan, closed down waktu gereja tutup, and people lose their job, orang jemaat kehilangan pekerjaan. everybody pockets their money Iya, semua orang because they don't know what is going to happen tomorrow. pegangin kantongnya dompetnya Pastor karena is nggak not tahu apa here, yang so I'm not terjadi. giving my tithes. Bahwa aku tahan nih duitnya, nggak mau kasih perpuluhan. So I was thinking, I said, God, Saya berpikir ini Tuhan, how are we going to survive? gimana kita bisa bertahan We have hidup? bills to pay. Ada biaya-biaya yang harus dibayar. We have electricity to pay. Ada listrik, biaya listrik harus dibayar. But for 2 years, Tapi selama 2 tahun itu, the government says you can't go out. pemerintah berkata tidak boleh keluar. You can't gather as a congregation. Tidak boleh ngumpul sebagai suatu All jemaat. church is closed. Semua gereja harus tutup. I said, God, how am I going to? Saya How am berkata, I going Tuhan, to gimana pay the bills? aku bisa bayar And the rekening-rekening bills ini? are very high. Dan tingginya biayanya. And I was thinking, God, then the church is going to close down. Kata ini gereja akan tutup ini. Tuhan. But you know, God says, I will build my church. Tapi Tuhan, engkau berkata kau And the akan bangun gate of hell will gerejamu. never prevail Bahwa against pintu it. gerbang neraka tidak bisa mengalahkannya. And God spoke to me and said Di this. situ Tuhan berkata kepadaku Go seperti to the ini. church Pergilah ke gereja every Sunday. setiap hari Minggu. Because everybody was doing Zoom from home. Karena All the mereka pastors. semua ibadah lewat Zoom ya. So all the pastors were doing Zoom from their Ya home. bahkan pendeta-pendeta lewat Zoom But the ibadahnya. Lord told me, don't do it at Tuhan home. berkata jangan lakukan di rumah. Go to the church. Pergilah ke gereja. I will drive to the church Aku mengendarai mobil ke with my gereja wife. dengan istriku. Because my wife says, why can't we do it at home? Istriku protes kok gak I said, bisa God dari has rumah given me aja. an instruction. Karena instruksi Tuhan kata saya. If you don't want the church to close down, Kalau nggak mau gereja tutup, if we want to pay our bills, kalau kau ingin semua biaya we rekening have to terbayar, follow the instructions of kita God. harus ikuti instruksi Tuhan. And so we went to the church for Pergilah 2 kami ke years. gereja selama 2 tahun. Every Sunday, Setiap hari Minggu, I'm in the church saya di gereja. and I'm preaching to empty Saya chairs khotbah pada kursi kosong. and on Zoom. Lewat Zoom, But in the church, ya lewat Zoom juga, tapi saya di gereja. it's empty chairs. Tapi kursi kosong di gereja. And I'm preaching Saya khotbah. on Saturday. Sabtunya, I'm preaching saya khotbah juga prayer meeting dalam ibadah doa. because we have 2 hours prayer meeting. Karena 2 jam ibadah doa, And I will go to the church saya ke gereja. and I will preach Saya khotbah juga. and people will watch Orang-orang And nonton people lewat will Zoom. come. Datang akhirnya. on Zoom. Lewat Zoom ada juga. Somehow, Tapi the instruction that God gave me when I followed it, instruksi yang Tuhan beri saat aku taati, I saw the divine hand of God. aku lihat tangan ilahi Tuhan. God provided everything. Tuhan menyediakan semuanya. I have people from China.
Ada orang dari Cina. You know, people say that communist China, right? Ya, tahu kan kita banyak There bilang are itu kan Christians komunis. over there. Tapi ada Kristen di sana loh. And they send money ties to our church. Mereka kirim perpuluhan ke gereja kami. I have people that I don't know. Ada orang-orang yang saya tidak kenal. They don't come from our church. Bukan datang dari And jemaat they kami. send tithes and offering. Mereka kirim persembahan dan perpuluhan. I have a church that came Ada and support our ministry. ada church, Yeah. ada gereja yang datang mendukung And pelayanan kami. somehow in this situation Dalam situasi seperti that ini, everybody has given up, semua rasanya udah nyerah. that Mereka there is no hope, gak ada harapan sepertinya. God lift up his glory. Di situ Tuhan Hallelujah. tinggikan kemuliaannya. God lift up a miracle in our Tuhan midst. lakukan mujizatnya I di tengah-tengah pray in the kami. mighty name of Karena Jesus. itu hari ini aku berdoa dalam nama You Yesus are yang in a perkasa. situation Walaupun saudara situasi like Elijah seperti Elia, and you feel like everything has rasanya collapsed. semua sudah runtuh. But God is about to do Tapi something Tuhan segera melakukan sesuatu. tonight in your Malam life. ini Hallelujah. dalam hidupmu. He is about to turn Dia everything segera akan around, menjungkir every balikan situation segala around, situasi, and semua glorify situasi himself. dijungkir balikan supaya Tuhan dipermuliakan oleh dirinya sendiri. Amen. Amin. If I tell you the bill of my church, you'll be Kalau saya shocked. sampaikan biaya rekening yang saya Even harus I bayar, don't know how saudara akan we paid. kaget. We paid every month Setiap bulan kami bayar 8,000 Singapore 8.000 dollars. Sing dolar 8.000 loh. Kaliin tuh berapa ya? Kali 10.000. 8,000. And not that I have a very big congregation. Bukan jemaat besar yang saya punya. And most of our congregation, Kebanyakan jemaat kami they are in the service industry. ya dalam They are not managers. ya bukan manajer They ya. are not like Itu pelayanan jasa some old mereka. small businesses. Ada yang bisnis kecil, Some, you know, do some small little things. ada yang bisnis kecil-kecilan ya. If you count the offering, Kalau saudara hitung persembahannya ya. I don't like to count offering. Saya enggak suka hitung. In my church, I don't count offering. Saya enggak mau hitung persembahan. I tell my leaders, I Saya don't count offering katakan in my pada church. pemimpin gereja kami, saya enggak mau For hitung. almost 13 years, I've Selama never 13 tahun stepped tidak into the pernah saya offering. masuk dalam penghitungan I said, I persembahan. don't count. Saya enggak pernah hitung. I said, I don't want to know. Saya bilang, aku bahkan enggak mau tahu. I want God to settle Saya everything. mau Tuhan selesaikan semua. Because if I look at the offering, Sebab saya kalau I will lihat be discouraged. jumlah persembahannya, saya bisa kecil hati. but God knows Tapi Tuhan tahu what He is doing. apa yang I dia hand sedang kerjakan. everything over to God. Dan sekarang itu serahkan semua kepada Tuhan. Because I know that if I look at the offering, Sebab kalau saya lihat jumlah persembahannya, I'm always going to be discouraged. saya hampir-hampir kecil hati. And so I decided not to count the Saya offering. putuskan tidak mau hitung, tidak mau lihat. I said, nobody should tell me how much Sunday Sudah, the church saya received. nggak mau tahu, jangan ada yang sampaikan saya jumlahnya berapa, nggak mau tahu But saya. you know the miracle. Saudara tahu mujizat yang I terjadi? told them that my duty Saya berkata tugas saya as adalah a pastor sebagai gembala, is to go on my knee. saya berlutut di hadapan Tuhan, itu tugas saya. Do you know when Elijah, Waktu Elia before Jezebel sebelum Isabel ini threatened Elijah, mengancam nyawanya, Elijah prophesied Elia sudah on bernubuat Mount Carmel. di Gunung Karmel And he itu. said that tomorrow by this time, Dia berkata besok pada waktu seperti ini it says there will be a rain. akan terjadi hujan. But Elijah, after prophesying, Tapi setelah nubuatnya, did not sit down, dia nggak duduk, did not go home and sleep, tidak ke rumah dan did not tidur, go home and eat noodles. tidak pulang ke rumah makan He indomie. went on his knee Dia berlutut, and prayed. The Bible says he Berdoa. put his face in between his knee. ya wajahnya ditaruh di antara kedua kaki, And he di began antara to kedua pray to call lututnya. the rain. Di situ dia berdoa supaya hujan turun. Whenever you receive a prophecy Bapak Ibu, waktu saudara terima or nubuat a word of God, atau pernyataan you don't Tuhan, go home and sleep. jangan langsung pulang tidur, You don't go home and eat. jangan langsung pulang makan. If you want the prophecy to come to Kalau saudara pass, mau nubuatmu terjadi, God has spoken. yang mana Tuhan sudah But remember sampaikan. that there are principalities and powers that Ingat will ada hold your prophecy, penguasa-penguasa pemerintah di udara yang menahan that will nubuatan try itu, to prevent your prophecy. yang coba menghalangi nubuat itu. Your duty is to go on your Tugas knees. kita ialah setelah dapat nubuat And the berlutut, Bible says, call doakan. those things which are not Ya, anggaplah semua yang tidak ada seolah-olah ada. as if they were. Hallelujah. Panggil datang seolah-olah ada. You go on your knee Berlutut berdoa to make things happen. supaya hal yang disampaikan Tuhan terjadi. Whatever miracle that will happen in your life, Apapun mujizat yang saudara it harapkan will all terjadi, start from your knee. dimulai dari lutut itu. And so I told my church, I said, I Jadi saya don't need to berkata look at kepada the offering. jemaat, saya nggak mau hitung, nggak mau tahu bahkan.
I know what to do. Saya tahu apa yang harus kulakukan. I will go to my room and shut myself. Saya akan tutup diri di dalam ruangan And saya. I will begin to pray. Saya di situ mulai berdoa. And when I pray, I know that heaven will open. Saat aku berdoa I know that God will do bahwa it. Tuhan akan melakukannya. One of the things that Christians, Salah satu hal yang dimana orang Kristen, I'm not saying that is you, saya bukan bicara saudara lo ya, they lack is prayer. yaitu apa? Kebanyakan Kristen kurang doa. Prayer. Kurangnya doa di antara orang Kristen. I'm going to tell you a secret. Rahasianya saya sampaikan How many begini. of you like prophecy? I love Siapa prophecy. suka nubuatan, saya suka. But you see, Tapi saudara lihat, prophecy nubuat, is the word that God has spoken. cara Tuhan berbicara. God has spoken a word. Tuhan sudah sampaikan pesannya. But for the prophecy to come Tapi agar nubuat ini digenapi, to pass, supaya terjadi, you have to have faith and prayed. harus punya iman Do dibarengi you know doa. Daniel prayed Daniel berdoa, and his prayer was answered? doanya dijawab. But when the angel was bringing the prayer, Tapi ingat, The answering sebelum of the prayer. malaikat membawa jawaban doa, the principalities of Persia, nah itu penguasa jahat They stopped Persia the prayer. ini bicara si iblis do you know there are sometimes menghalangi demonic jawaban. powers will stop your prophecy. Saudara lihat ya, roh jahat ini berusaha menghalangi nubuatan yang kita terima. And so you don't sit down and wait for the Jadi prophecy nggak to boleh come. duduk dan menanti You have to sampai move for the prophecy to come nubuatan to terjadi. pass. Kita harus bergerak supaya nubuat itu lebih cepat terjadi. You have to move Harus bergerak in kita. prayer Bergerak di dalam doa for the prophecy to come to agar pass. nubuat itu terjadi. You can't sit down and wait Gak bisa duduk and sambil say, Pastor nunggu. Dennis, prophesy. Ya kan sudah dinubuatkan kata Oh, saudara. I'm waiting for the Ya prophecy. udah tunggu aja sampai terjadi. There are some principalities Ada Powers of penguasa-penguasa darkness. pemerintahan di udara. that can hold your prophecy Ya itu bisa menahan nubuat kita and fight against your prophecy. dan memerangi nubuatan yang kita terima. But when you pray, Tapi saat kita berdoa, you cause your prophecy saudara membuat To be nubuatan yang sudah quickened terima and to be fast. dipercepat terjadi. Amen. Amin. Are you with me? Hallelujah. Saudara masih bisa Am I mengikuti? speaking to somebody? Hallelujah. Lagi bicara sama orang saya ya. Oh, you are, Amin. you are not saying amen. It's Kok like, gak ada aminnya? it's like, Pastor Dennis. Amen. And so the Bible says, Alkitab berkata, when Elijah heard the news, waktu Elia mendengar berita he ran for his life. tentang ancaman itu, dia lari menyelamatkan diri. He was discouraged. Kecil hati dia. He left his servant. Dia tinggalkan bujangnya di tengah jalan. He left his servant somewhere. Di suatu tempat Don't follow ditinggalkan. me anymore. Jangan ikut supaya jangan malu dia I'm ya. going to commit suicide. Aku mau mati, mau bunuh diri. I want to go and die. Supaya gak ada saksi hidup ya. Dia mau If pergi you follow untuk me, mati. we all die. You stay here. Ya kalau kamu ikut, kamu mati And the juga, lebih Bible baik kamu tinggal says sini. he went to a place and sit under a tree Dan dia di suatu tempat di bawah pohon dia duduk. and fall asleep. Tertidurlah dia saking letihnya. Even before that, he says, God, Sebelum saya I am katakan, tired. Tuhan aku letih sudah It is capek. enough. Cukup udah. I have given up. Aku sudah mau nyerah rasanya. Why, God? Why don't you kill me? Tuhan, kata Elia, kenapa kamu tidak bunuh I aku want to saja? die now. Aku ingin mati sekarang juga. You know, how many of you have said it before? Pernah ada yang I want to ngucapin die itu, now. aku pengen I'm mati giving up. I sekarang want to aja. die now. Don't lift Nyerah up your sudah. hands. Nggak usah I angkat know that tangan, you nggak will not usah. lift up your hands. Nggak usah angkat tangan. Hallelujah. Thank you for being honest. Terima Hallelujah. kasih untuk kejujuran. Hallelujah. I want to die now. Aku mau mati I sekarang. have given up. Sudah It nyerah is not aku. working for me. Enggak I bekerja have lost semua. everything. Sudah kehilangan semua. And that is what Elijah. Ini yang That Elia was his prayer. lakukan He dalam was not doanya. praying that God let it happen. He was Yeah. not praying that God, I pray that you will kill, Jezebel. I pray that this thing will happen. Dia enggak doa, Tuhan bunuh si He says, Isabel. God kill me. Biar semua yang harapkan terjadi. Dia berkata, bunuh aku, ambil nyawaku. I want to die. Aku pengen mati aja. I remember one time when my kids, were my kids were in their teenage. Saya ingat waktu One of my son gave me a anak lot saya of waktu problem. usia remaja itu, Gave us a lot of problem. banyak masalah didatangkan si Give sulung us a ini. lot of problem until Si laki-laki sulung ini. one day I Sampai lie down. saya terbujur, I say, God, baring. I'm like Kata Elijah. Tuhan, aku seperti Elia saat ini. I want to die Pengen mati aja. because it was not easy. Sebab gak mudah menghadapinya. Discouraged. Kecil hati, You feel very frustrated. frustasi Things are banget. not happening. Kok gak terjadi apa yang kita doakan? And I say, God, Saya berkata, Tuhan, I think
is enough. Cukuplah sudah. If that night Kalau malam itu I have the energy or I have the boldness, aku punya keberanian atau energi ekstra ya. I want to go somewhere and jump. Aku ingin lompat dari suatu ketinggian. Because I gave up. Sebab aku udah nyerah, udah nggak berdaya. I gave up the church. Gereja I sudah gave up saya my coba family. tinggalkan. I was Keluarga confused. juga saya coba When I go to the tinggalkan. office, Bingung saya waktu ke kantor. when you talk to me, I shout at you. Saat orang ngomong sama saya I get bentak. agitated easily. Saya gampang Frustrated tersinggung, easily. gampang frustasi, Angry easily. gampang marah. That is what happened Ini yang terjadi. when you are discouraged. Waktu orang kecil hati You get gampang marah, frustrated easily, you gampang get angry frustasi, easily. gampang ngamuk. Small little thing. Soal-soal You kecil scream. You meletup, slam bisa the door. teriak, banting pintu, You scream at everybody. teriaki semua You orang, bang the table. You shut the banting door. pintu, saudara, gebrak Because you meja. are frustrated. Things are Karena not working for keluar you. dari frustasimu, itu gak terjadi apa yang kita harapkan. And I told my wife, I Saya said, berkata kepada it's istri, better for me to die. lebih baik aku mati. Because after serving God, Sebab you know, setelah sometimes melayani you Tuhan, feel it. You serve God for, and this is what is happening to you. saudara merasa kok nggak pantas ya aku layani Tuhan mati-matian kok terjadi hal You seperti know, ini. sometimes you say, God, I've served you so Kadang-kadang much, and berkata, look at aku what sudah is banyak melayani happening. Engkau, kok terjadi Is this seperti my ini? reward? Apakah ini imbalanku? It is what you are giving me, God. Ini yang kau I've done berikan padaku. everything. Aku kan saudara kau I've semua. walked right with you. Ya, aku sedang hidup benar di hadapanmu Is this juga. what you pay me? Apakah ini bayarannya? Sometimes you feel very Kadang-kala discouraged. kita merasa kecil hati seperti itu. So I told my wife, I said, I've given up. Saya berkata kepada bojoku, wis nyerah deh. But that night, Tapi something malam happened. itu, saudara, I went to sleep. saya lagi mau tidur. After I cried, my Setelah wife cried, penuh everybody was tangisan, crying in istri the nangis, house. semua keluarga nangis. And I'm talking about serious thing. Ya, saya I'm bicara talking hal about yang police serius. coming into our house. Polisi sempat ke rumah. I'm talking about, Ya, every day my son is in jail. dia di penjara. Putra saya ini yang sulung ini. I'm talking about serious thing. Aku bicara hal yang serius, ini benar-benar terjadi. I'm talking about a boy that have put tattoo all over the body Iya. at the age of 14. Nah, usia 14 sudah lakukan semua hal yang aneh-aneh gitu. Yeah, yeah. And sometimes you stand behind the pulpit. What are you preaching? Ya, sampai orang-orang pikir, lu di mimbar ngomong apa lo? You Anakku feel terjadi discouraged. You begitu. feel down. You feel Rasa down banget kita. everything has Kecil collapsed. hati. Your life is gone. Semua kayaknya runtuh, hidup kita runtuh rasanya. And I was lying down. Lagi berbaring saya. So we cried. My wife cried. We cried in Kami the room. semua menangis, suami istri, anak-anak I lain remember nangis. that night. Saya ingat malam itu. My wife, myself, and Istri, my son. anak, dan putraku yang bungsu. We all sleep in one room. Kita tidur di satu kamar. We cried and cried and cried, and everybody fall Nangis asleep. terus sampai tertidur saking Amen. matinya. Everybody cried that night. We all cried and we fall asleep. Nangis sampai kecapean tertidur. And that night, I had a Malam dream. itu mimpi saya. I thought this dream, God is going to, I thought it very, very encouraging. I thought it was encouraging. Saya pikir begitu menguatkan mimpi ini. But it was a warning from God. Tapi ini justru peringatan dari Tuhan. It was not encouraging. Bukan sesuatu yang In the menguatkan. dream, Dalam mimpi itu, I saw myself die. saya melihat I die. diriku mati sudah. Dalam mimpi itu aku lihat diriku mati. And I appear before Jesus. Dan aku tampil di hadapan And this Yesus. place was not like a beautiful mansion or anything. Ya, tempat itu bukan tempat yang begitu It indah. was like a garden, Tapi seperti sebuah taman. kind of a forest. Seperti ada hutannya ya. And it's not a road, it was a path. Bukan jalan yang besar, tapi jalan yang kecil. And I was so excited Jalan yang sempit, begitu bergairahnya saya. that I'm going to heaven. Bahwa aku pikir ini surga nih. And I saw Jesus standing Aku there. lihat Yesus berdiri di situ. And I see that he was angry. Dan In the muka dream. yang marah saya lihat dalam mimpi ini. And he was not smiling as I Dengan walked wajah yang towards marah him. tanpa senyum. Waktu His saya face was very mendekati stained. padanya, wajahnya begitu kaku, And as I tegang. walked very closer, Saat aku mendekat lagi, his face was still stained. wajahnya masih kaku. And he looked at me Dipandangnya saya. and he said straight to my face, Berkata langsung kepadaku. if you commit suicide today, Kalau kau bunuh diri hari ini, you will go to hell. pasti neraka. Very clear. Jelas banget. Pasti neraka kalau kau He mati. said, if you take your life today, Kalau kau ambil nyawamu hari ini, langsung neraka. you will go to hell. Mati kau, mati selama-lamanya di neraka. He says, stand, go back. Lalu Tuhan berkata I'm kembali, giving you another chance. ku beri kau kesempatan lagi.
but go and do my work. Pergi lakukan pekerjaanku. Go and preach my gospel. Pergi tetap beritakan Injilku. He did not promise me money. Saya nggak dijanjikan He did uang. not promise me that my son will come out from all Tidak this. dijanjikan pemulihan putra saya keluar dari semua dosa itu. He did not promise me gold, Tidak silver, dijanjikan emas, perak, business, $1 atau million. bisnis, atau He did not promise me ya anything. 1 juta Singapura. Rather, he told me, go back and do. Dan Tuhan berkata kembali lakukan apa The yang work semula that kau you are lakukan. doing. Pekerjaan Go back semula to yang the kau church lakukan. and preach. Kembali ke gereja khotbah. Go back to the church Kembali kepada jemaatmu and khotbah. serve me. Dan selamatkan jiwa. When I woke up from my Waktu sleep, saya terbangun dari mimpiku, I was shocked. terkaget-kaget saya. I asked why Jesus was very angry with Saya me. bertanya-tanya kok Yesus sepertinya kok marah banget sama I saya. have served. Saya sudah selamat, I have preached. sudah khotbah, I have done mission works. sudah lakukan pekerjaan misi. But you see, God, Tapi kita lihat Is bahwa telling Tuhan tetap menegur saya I should not look at my problem. bahwa saya nggak boleh lihat pada I masalahku, should look at Him. tetap pandang Dia. At that point, Pada when titik itu, everything was collapsed, saat semuanya runtuh, everything was gone, karena saat semuanya nggak ada lagi, Jesus wants me Yesus memberi to peringatan focus on Him. supaya tetap fokus padanya. Elijah couldn't focus on God. Elia He was focusing on the problem. dia bukan fokus pada Tuhan, si Elia. And Dia most fokus of pada us, masalah. that is how we are created. We always want to focus on the problem. Nah ini kebanyakan manusia diciptakan seperti itu, selalu terfokus pada masalah, bukan fokus pada Tuhan. We just want to sit down and do this. Kita mau duduk dan termenung sendiri. And just sit. Ya gitu. And so Elijah, the Bible says Elijah, went to sleep. Jadi Elia tertidur. He went to sleep. Tertidur dia. The Bible says in verse 5, and then Lalu as he kemudian lie down waktu dia sleeping berbaring under the dalam broom keadaan tidur, tree, dia suddenly an angel came. di bawah pohon aral itu dia tidur, I pray tiba-tiba that somebody is malaikat going to Tuhan have an encounter. menampakkan diri. Saya berdoa supaya ada dari saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. May you have an encounter with God. Hallelujah. Kiranya saudara May mengalami you have an perjumpaan encounter pribadi with dengan God. Tuhan. Hallelujah. When you are Perjumpaan down, when pribadi you are discouraged, terjadi when saat things saudara are not kecil working for hati, you, I hal-hal yang pray saudara in the harapkan mighty tidak name of terjadi, Jesus that aku you will berdoa have an dalam nama Yesus encounter with perkasa, an biar angel. saudara mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. You have an encounter. Saudara akan mengalami perjumpaan itu. Encounter doesn't mean that your problem is solved. Perjumpaan bukan berarti langsung masalahmu Encounter doesn't mean diselesaikan. that you will not have any problem Juga bukan anymore. berarti setelah itu gak ada masalah lagi. But encounter means that perjumpaan God pribadi is in control. Berarti apa? Tuhan ambil alih seluruh kendali itu. I pray that you have an Saya encounter. berdoa biar saudara mengalami perjumpaan An pribadi angel dengan Tuhan. appeared Seorang malaikat Tuhan menampakkan diri and he says, rise up and dan eat. berkata padanya, bangkit dan makan. And he rose up. Dia bangun, dia The beautiful bangkit. thing that there was cake, Ya, puji Tuhan ya. hot cake. Ada kue panas ya. The angel brought Dibawa malaikat from Tuhan heaven roti bakar for ini. Elijah. Lagi panas-panas ya, And he says, hangat-hangatnya. there is cake. Nah, dikatakan ada There roti is bakar, water. ada air juga. Eat. Makan dan minum. Sometimes God is not going to solve our problem Kadang-kadang immediately. lihat Tuhan tidak langsung selesaikan masalah kita. But God wants you to rise up. Tapi Tuhan ingin kita Get bangkit up dulu, from keluar that depression. dari Get up from depresi that itu, discouragement. keluar dari Get up kecil on your hati itu, feet and start to bangkit do what you are di doing. atas If you sit in the same di situation, atas you will kekuatan never Tuhan. Kalau recover. saudara tetap dalam keadaan yang sama, tidak mungkin can't bisa recover. pulih. Nggak bisa pulih kalau tidak You bangkit. can't recover. Nggak bisa bangkit kalau tidak. If you tidak sit akan down and wait, pulih you kalau can't tidak recover. bangkit. Kalau cuma nunggu, If you sit down expecting a miracle, you lalu can't. mengharap mujizat tidak akan Rise terjadi. up. Harus bangkit. So the angel says, rise up, Jadi malaikat Tuhan berkata, bangkit kamu. eat, Makan sekarang. drink. Minumlah. But the problem with Elijah, after he eat and drink, he went back to sleep. Nah, masalahnya Elia ini setelah makan minum tidur lagi. Sumpek dia tidur lagi, gak mau mikir lagi dia udah. Tiala. Celaka. Went back to sleep. Tidur lagi dia balik He was so tidur. depressed Saking depresinya, that I believe that he could not even recognize that it was an angel. bahkan dia tidak bisa mengenali yang datang tuh malaikat Tuhan. Saya yakin. He was so down Begitu tertekannya dia, that the angel came, brought food. sampai malaikat datang bawa makanan, dia tidak Instead of him to menyadari. ask the angel, oh God, what should I do? Mestinya dia tanya, malaikat Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kan pesuruh Tuhan. It's a form of depression. Ini bentuk depresi gitu, tidak mengenali orang gitu. Do you know those who have depression, Joshua pernah depresi. normally
After they eat, they don't come out. They don't do anything. They lie Yeah. down. Yosan. No. I'm saying those who have depression. Oh, ini People that have gejala-gejala depresi, saudara. Ya, nggak mau Normally lakukan apa-apa, when people maunya are tidur depressed, terus. Orang depresi They can't begitu. get out of the house. Mau keluar dari rumah nggak bisa. They cannot Nggak mau do keluar dari rumah. anything. Nggak mau lakukan apapun. Itu tipe They stay depresi. indoors. Ya, tetap di dalam They rumah, eat. They just sleep. makan, tidur, Wake up. bangun, Eat, sleep tidur lagi. on their phone. Ya, di They will not telepon talk to sana sini, anybody. nggak mau bicara pada They will siapapun, not have any communication nggak with mau anyone. komunikasi dengan siapapun, nggak mau ketemu That is siapapun. what a person that has depression. Ini ciri orang depresi, saudara. And I believe that this man of God has depression. Saya percaya ini hamba Tuhan ini depresi, betul. If you look at all the symptoms, Kalau lihat gejala-gejalanya, he ya, was depressed. dia ini Not just discouragement. depresi, bukan hanya kecil hati aja. Do you know you can be discouraged, but discouragement can enter into depression? Bapak Ibu tahu kecil hati ya, kalau kita tidak obati bisa mendalam jadi depresi. Yeah, discouragement. Bisa itu If you are akarnya not dari careful, kecil hati. Kalau nggak hati-hati, Your discouragement can rasa enter into kecil hati depression. bisa membuat kita masuk dalam depresi. And so we have to be very careful. Jadi harus hati-hati kita ya. So God just came. Jadi An Tuhan angel came. datang ya And he says, rise up and dan eat. berkata kepada Elia, bangun dan I have makan. cake for you. Aku I have siapkan water for roti you. bakar buatmu, air. Elijah was hungry. Dah He rose. lapar dan- He ate the cake. dan He drank haus, the dia water. makan, And he dia went minum. back again and sleep. And the Tidur angel lagi. came back again. Datang He says, lagi malaikat Elijah, kedua kali. rise up. Bangun kau Elia. Sampai 2 kali malaikat Brought datang. second meal. Ya, bawa lagi menu yang kedua kalinya. And he says, Iya. rise up, eat. Ayo bangun kamu makan. The journey that is ahead of you, Sebab perjalanan di depanmu masih jauh you banget. need strength. Artinya apa? Perlu kekuatan. Maka dikasih I'm going makan. to give you 2 things that you can do 2 hal yang bisa saudara lakukan. when you are depressed, when you are Waktu saudara discouraged. depresi, kecil hati. Number 1 is the word of God. Pertama adalah firman Tuhan. Number 1, you need the word of God. Kita perlu firman. Itu yang pertama. Number 2, Yang kedua, you need the Holy Spirit. Saudara perlu Roh Kudus, gambaran air dan makanan tadi. And number 3, Yang ketiga, you need to pray. perlu doa. If you don't do this straight, Kalau 3 hal yang tidak saudara lakukan, your situation can get worse. situasi keadaanmu bisa memburuk, saudara. If there is any opportunity, Kalau ada kesempatan, read the word of God. bacalah firman. Meditate upon the word of God. Renungkan itu. The Bible says in Joshua Kita chapter 1 berkata verse Joshua 8, pasal 1 ayat 8, it says, meditate dikatakan renungkan firman Tuhan day and night, siang dan malam. and you shall be Maka prosperous. engkau akan berhasil. Meditate on the word of God. Renungkan firman. Spend time in the presence of God. Luangkan waktu dalam Begin to merenungkan. pray. Mulailah berdoa. Even if you don't have any prayer, Walaupun enggak ada pray in the spirit. doa, enggak bisa doa dengan kata-kata doa dalam bahasa roh. Because the Bible says when we pray in the Sebab spirit, kita berkata saat kita berdoa di dalam roh, the Holy Spirit Roh Kudus yang will membantu help kita. us in our weakness. Membantu kita dalam segala kelemahan kita. Roh Kudus bantu Pray in the kita. spirit. Berdoa dalam roh. And that is what God wants you to do. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Not to eat and sleep. Bukan cuma makan, minum secara fisik dan If you tidur. eat and sleep, your problem will become bigger. Kalau saudara makan minum aja, God is speaking to masalahmu somebody right now. semakin besar. He says, rise up, Tuhan lagi bicara pada Rise saudara di up. sini. Bangkit, rise up, bangun, get bangkit. up from where you are. Bangkit dari keadaanmu sekarang. And I tell you, your situation will change. Situasimu pasti berubah. Don't sit down and grumble. Jangan duduk sampai Don't sit down and menggerutu. complain. Jangan mengeluh. Oh God, why am I in Tuhan, this? kenapa kok ini terjadi? Do you know, it's not only my son that was giving Bukan hanya problem. putra saya yang mendatangkan masalah, All my kids were giving problem. semua anak mendatangkan masalah. Different Waduh. kind of problem. Jenisnya beda. You know, as I was alone here, I was thinking about it. I was praying. Saya sendiri di sini lagi doa. Now they have all grown. Mereka semua bertumbuh dewasa sudah. My daughter is 22 years. 22 putri saya yang tertua Final ini. year in the university. Ya ini tingkat terakhir di I kampus. say quickly, Saya get a bilang, job. cepat-cepat cari kerja dewe. I'm paying too much school fees. Terlalu banyak uang sekolah saya bayar untukmu. The second one, Yang kedua, next year we'll finish army. tahun depan selesai wajib militernya. On my way coming, he says, Daddy, I want to go to the States Dia berkata, aku mau ke Amerika, kata dia. to go to a music school. Ke sekolah musik aja. I say, I will send you fast. Saya bilang, secepat yang saya kirim. He is 21. Dia 21 si anak Then yang the kedua. last one Yang ketiga, is now in Polytechnic. Joshua ini sekarang di Politeknik.
So he is 19 years. 19 tahun. So I'm thinking about it and I say, God, Saya berpikir, Tuhan, what should I do with my life? apa yang aku lakukan dengan hidupku? And the Lord says, you are going to travel more. Tuhan berkata, kau akan dapat masalah lebih. When they were very young, I don't like to travel. Maksudnya bepergian lebih banyak. Waktu saya muda, saya tidak suka bepergian. And normally, recently I went home. Belakang ini saya pulang ke kampung halaman di Ghana, negara Afrika. And a lot of churches invited me. Banyak gereja mengundang But saya. when they invite me, I don't go and preach. Saya tidak khotbah. I don't like. Saya nggak suka khotbah kalau pulang kampung. I tell them I'm tired. Aku bilang capek, aku lagi capek. And the Lord says, now you have to change. Tuhan berkata, rubah cara pandangmu. Now your children have grown. Anakmu sudah dewasa semua. You will travel more. Engkau akan berpergian lebih banyak. You will preach more. Beritakan Injil, khotbah lebih banyak. He says, now all the invitation that you have rejected, Nah, semua undangan yang selama ini kamu tolak, you have to go back harus kembali penuhi. and preach more. Dan khotbah lebih banyak. All my kids were giving me a lot of problems. Anak-anakku selama ini datangkan banyak masalah. My daughter Putriku, had a problem. masalahnya, In the morning, di waktu pagi when nih, you wake her up, waktu saudara bangunkan dia, and I'm going to tell you this testimony. ini kesaksian dia. When you wake her up to go to Waktu church, kita bangunkan dia, ke gereja nak. you'll be shocked what she will tell you. Saudara kaget ya kalau respon dia. Why are you waking me up? Kenapa saya dibangunkan? Who asked you to start a church? Siapa yang suruh papi buka gereja? You go and start your own church. You have your own problem. Don't wake me up. Nah, kalau kamu buka gereja sendiri, masalah sendiri, jangan bangunin saya, hadapi sendiri. Waduh, I'm not going to church. saya nggak akan ke gereja katanya. You start your own church. Kau yang mulai gerejamu, Go and do your own thing. lakukan apa yang kau mau sendiri. Your heart, eh? Astaga, gelus dada. Sometimes I will go to the room and cry. Kadang-kadang sampai masuk ruangan nangis saya. Ini anak tertua loh ya. And one day something happened to her. Suatu hari terjadi suatu padanya. I tell you, Tegur Tuhan dia. she came home alone. Waktu pulang rumah sendirian, It was 6 p.m. jam 6 sore. Nobody was in the house. Gak ada orang di And I'm sana. telling you a true story. This one, Ini kisah nyata she ya. has an encounter with the devil. Dia mengalami perjumpaan dengan roh Not with jahat. angels, Bukan dengan malaikat loh, ketemu setan dia. with a demon. Dengan roh jahat. Dia ketemu. She came to the house Dia waktu sampai ke rumah, and she was lying down lagi berbaring tuh. and she fall asleep. Tertidur dia. But when she opened her eyes, Begitu dia buka mata, because all the lights were off, karena semua lampu mati kan, a man was standing at the door. seorang pria berdiri di depan pintu. A man was standing at the door. Seorang pria sambil berkaca And this pinggang. is not an ordinary man. Ini bukan orang biasa loh. This is a demon. Ini roh jahat. And this man brought a casket Ya, dia bawa kasket ya. Yeah. Kasket. to put her inside. Peti mati ya. And put her Coffin inside. dia. A coffin. Ditaruh di dalam peti mati itu, dia dilihat dia ditaruh. Seriously. Ini serius. First when she woke up, Pertama waktu dia bangun, she thought she's dreaming. dia pikir mimpi ya, But the mimpi. guy was there with the casket. Tapi si setan itu dengan coffin Ready to itu, put peti her in. mati, Physical. sudah siap Physical. masukkan This dia is not a dream. secara fisik. Ini benar-benar dia lihat. Bukan mimpi ternyata, benar-benar. Awalnya mimpi memang. And she was Terkaget-kaget afraid. dia. Kaget-kaget. She doesn't know whether to call Jesus, Dia nggak bisa nyebut Yesus, to call daddy, panggil papi juga Call rasanya mami. sungkan, mami, call the brothers. panggil adiknya, saudaranya, yang lain. And she said that she tried to call the name of Jesus. Dia berkata dia coba sekuat tenaga panggil And nama when Yesus. she called the name of Waktu Jesus, berhasil sebut nama Yesus, immediately the man just disappeared. langsung si roh jahat keluar, lenyap. And when she came, Begitu dia we all datang, came to the house. waktu kami semua datang ke rumah, Her life changed. hidupnya berubah sudah. Sekarang rajin ke gereja. All of a sudden, Tiba-tiba she will wake up early in the dia morning bangun pagi-pagi, and do her devotion. menyembah Tuhan. All of a sudden, Tiba-tiba she will be the first person to wake up dia orang pertama yang bangun to go to church ke gereja, rajin udah. on Sunday. Ya, hari Do you Minggu. know she was not able to sleep in her own room, Pastor, for 2 years? Selama 2 tahun ya, dia tidak bisa berani tidur di She ruangannya exchanged sendiri. room with me. Dia tukar kamar dengan saya. She sleep Karena with the mother. perjumpaan dengan I sleep in her room. roh itu. Saya gantian tukar di ruangannya, tukar And kamar I kami. told her, Saya berkata pada putri,
that there is no weapon that shall form against you. will Tidak satu prosper. senjata di tempat musuh akan berhasil, kataku. No demon, no Tidak ada roh principalities, jahat, no penguasa powers of darkness Kegelapan can apapun take your life. bisa mencabut nyawamu. Tidak ada, kata saya. I went to a room, sleep for 2 years. Selama 2 tahun saya tidur di ruangannya. Sometimes Nggak she will terjadi say that, apa-apa. Daddy, Kadang-kadang berkata, "Pak, I feel the Holy Ghost. I feel saya strong. berasa kuat ada But when she go hadirat and Roh sleep, Kudus." Begitu dia tidur, 1 day, 2 days, 1 Daddy, 2 please, hari, can you go back again? Pak, balik lagi. But today, Hari ini she has become strong. dia jadi kuat, berani tidur di kamarnya lagi. She lead worship. Dia memimpin pujian penyembahan. She is one of our worship Dia leaders. salah seorang pemimpin She pujian is on penyembahan fire kami. for the Lord. Dia tekun bagi Tuhan. She is preaching the gospel. Khotbah juga. One day she told me Suatu hari dia berkata in front of her mother, di depan mamanya, he said, I want to preach like Daddy. "Aku mau khotbah seperti papi. I want to go to Bible school. Aku mau masuk ke Alkitab. I want to preach like Daddy. Aku mau khotbah seperti papiku. Because Daddy preach very powerful. Sebab dahsyat khotbah papi." I want to be like Daddy. Aku mau seperti papi. And now she is serving God, Ya sekarang dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. doing great things. Lakukan perkara besar bagi Tuhan. You Amin. see, why am I saying this? Kenapa semua ini saya katakan? We did not stop praying. Jangan berhenti We did berdoa. not give up. Tidak boleh menyerah. We continue to believe God. Harus We terus percaya continue to Tuhan. press on. Terus mendesak So maju. that the devil tries to discourage. Walaupun iblis coba The devil kecilkan tries to hati do kita. everything Coba semua to cara put us down. untuk meruntuhkan kita. But we stood on our Tapi feet. tetap harus berdiri kuat kita. And we continue to Kita carry harus on. We terus- continue to press on. Terus mendesak maju. When the Terus angel bergerak maju. came to Waktu Elijah, malaikat Tuhan datang pada Elia, he did not bring any miracle. tidak datangkan He did not mujizat. tell Elijah that Jezebel will not kill you. Tidak menyampaikan pesan Isabel But he tidak says, "Rise membunuhnya. up. Tapi dia berkata, bangun Continue kamu. the journey. Bangkit, lanjutkan Believe perjalananmu. God. Tetap percaya Trust Tuhan. God. Andalkan Continue Tuhan. to do what you are doing. Lanjutkan apa yang kau Don't kerjakan. give up. Jangan nyerah. Get up in the strength of the Ayo Lord. bangkit And dengan you will kekuatan see dari the Tuhan. glory of Kau akan God. lihat kemuliaan I Tuhan. pray in the mighty name Dan of berdoa, Jesus. aku berdoa dalam nama Somebody Yesus rise Kristus. up. Hallelujah. Bangkit, saudara. Rise up. Bangkitlah. Hallelujah. In the strength of the Dalam Lord. kekuatan dari And Tuhan. carry on. Dan lanjutkan. Move on. Bergerak Press maju. on. Mendesak Continue maju. to pray. Terus Continue doa. to believe. Lanjutkan Trust percayamu. God. Tetap And believe andalkan God for a Tuhan. miracle. Percaya Tuhan pasti lakukan mujizat. He will do it. Tuhan akan melakukannya. He will do Amin. it. Yes, amin. He will do it. Tuhan pasti melakukannya bagimu. You don't give up. Jangan menyerah. You don't give up. Jangan menyerah. He will do miracles. Tuhan akan lakukan mujizat bagimu. He will do miracles. Tuhan akan lakukan mujizat bagimu. And Elijah rise up. Elia bangkit dengan kekuatan And the dari Bible Tuhan. says he went 40 days and 40 nights 40 without food. Hari 40 malam tanpa makan 40 dia. days. 40 hari. God is about to strengthen you. Tuhan segera akan menguatkan saudara. God is about to strengthen you. Tuhan segera akan menguatkan saudara. He will strengthen you. Dikuatkannya saudara. He will strengthen you. Dia pasti kuatkan saudara. You will go in the strength of the Sehingga Lord. saudara akan bergerak dengan kekuatan dari Tuhan. He will supply your needs. Dia akan sediakan He seluruh will kebutuhanmu. provide for you. Dia akan menyediakan bagimu. All what he wants to get up on your feet. Yang harus saudara lakukan Move. ialah bangkit dan bergerak bersama Tuhan. You will see the glory Kau of akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amen. Amin. Haleluya. I believe that tonight Saya percaya malam ini God is speaking to somebody. Tuhan sudah bicara ke dalam hati setiap kita. You don't give up. Jangan menyerah. You don't give up. Jangan menyerah. You are discouraged, Mungkin kecil hati, disappointed, kekecewaan terjadi, but God tapi is still on the throne. Tuhan tetap memerintah di tatanya. Just lift up your voice right now. Mari perdengarkan suara kita. If somebody is here, Jika ada orang di sini discouraged, kecil hati, you say, God, I've done so many berkata things, telah kulakukan banyak, but I don't see tapi belum kulihat a breakthrough. suatu terobosan. God wants you to gather your strength. Tuhan ingin engkau mengumpulkan seluruh kekuatan Get yang up masih ada. again on your feet. Bangkit dari segala kelemahanmu. Press on. Mendesak maju. Pray. Berdoa. God will do great Tuhan akan things. lakukan perkara besar bagimu. Lift up your voice right now Mari perdengarkan suaramu dalam doamu. and begin to pray right Mulailah now. berdoa. Mikata rabu shandara.
Lebroze kabranda da da Oh, baka broze branda da da baka makatarabashanda boda manta da 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 ba. Le dorobo ze kataya just 10 minutes man dorobo ze kabranda da da baka ba. Le dada broze kabranda da da baka boze branda da da baka da yanda da da ba. Ede kaboze kabranda da da baka ba yanda da da baka ba da ba. Le broze kabrande de kaboze branda da da baka ba yanda de be. Baka bore andorobo ze kataya antaya da broze branda da da baka ba. Le de kabroze kabranda da da baka broze da 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 ba ya. Le broze kabrosa ba antoze kabranda da da baka ba ande de be kadaya. Le de kabroze branda da da ba ya andorobo ze kataya anda da baka boda ba ya. Le de si kabroze branda da da baka branda da da ba ya anda da ba. Le do si kadaya anda da baka ba ya anda da ba ya. Can I ask the guitarist to Boleh just pemain strum gitar tadi. as we pray? Iya, Just strum, just Yeah. strum, and then allow Ketik- the Holy ketik gitar, Spirit to flow. Yeah, Ya, Roh just Kudus strum. bergerak. No need to sing, just Nggak strum. usah nyanyi lagu As tertentu, we tapi pray, man, tadadaba. mainkan itu Continue petik to pray, gitarnya. man. Dedebe kabroze Terus berdoa dalam kabranda roh. kaba. Le dedebe kabroze kabranda da 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 da. Ema kabroze da 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 ba kabroze kabranda da 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 da. Le broze kabranda da da ba kaba anta da da ba kabroze branda Oh, da da. Rama, Le broze branda da da ba kabranda da 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 da. Karababa. Me broze kabranda da da ba kabroze kabranda da 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 da. E da 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 ba kabroze da 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 ba kabroze kabaya. Le broze Oh, kataya Rama, da 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 Mama, ba semua kabroze yang ada kataya. padaku bangkit, Lift up your bangkit, voice, bangkit. manze kabroze Perdengarkan branda da 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 suaramu. da da. E broze kedi da 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 ba kabroze nyaringkan suaramu, kabranda da 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 ba Rababa Karabu. ba 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 kadoro boze da 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 da. Shikara mama Le broze katoro boze kabranda de be kabranda da da ba. Oh, God is lifting people up right now. Mandara baya da. Oh, mandara bosika branda da baka brozeka taya da da ba. God is touching people's life Tuhan right now. sedang menjamah Mandara kehidupan broze saudara. branda da ba. Eh da 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 baka brozeka branda da. Oh, yes, Lord. Ya Mandara be Tuhan, kabozeka ya taya. Tuhan, Rababa. God is touching somebody right now. Tuhan sedang Mandoro menjamah bozeka taya seseorang da da saat ba. ini. Mandoro bozeka taya da 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 ba. Nakarababa. Le brozi ke brozi branda de be kaboka branda da 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 ba. Oh, God is touching. Manda de be kabrozi ka branda da da ba ya do brozi ka branda da da ba ya. E de de be kabrozi ka to da ba ya da da ba ya da 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 ba. I release right now mantozi ka broda da da ba ya. Oh, the anointing into this place. Urapan Manda da da di ba ya. tempat ini. I release Lepaskan mandoro brozi ka urapanmu di branda da tempat da ini. ba ya. An anointing, Oh, mandoro brozi ke urapanmu. branda da da ba ya kabozi Shikorobo branda da 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 da. Shandorobo. Le brozi ka branda da da ba ka brozi ka da 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 ba ya da 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 ba ya. Shikara mama. I pray, Mantozi Kataya. God should lift up somebody Tuhan from sedang financial difficulties. mengangkat saudara. God should lift up somebody Tuhan akan Mandorobo mengangkat Sikata, saudara. from their businesses. Mandorobo Untuk Sikata. bisnismu. God should lift up somebody Tinggikan kau. in their family. Mantozi masalah Kabrozi keluargamu. Kabranda de Bekataya. Ikotorobo. God Mantozi Brodorobo Oh, Sikabranda. narababa. Italarabayan Tozi Shikara Kabranda de Bekataya. Le de 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 Sikabranda. Kabada bayan tozi kabranda de be kabada branda da da ba. Ida da 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 baya kabozi kabranda da da ba. Ida da 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 baya kabozi kabranda da da ba kabada. Le todo bozi kabranda da da ba kabrozi branda da da ba. Ida da 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 bayan tozi branda da da ba. E kata da da bayan tozi branda de be kataya. E para bayan tozi branda de be kabala branda de be kataya. Le da 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 baya kabrozi kataya tozi branda de be kataya. Le da da branda de be kabozi branda de be kabozi branda da da ba. Holy Spirit man tozi kabranda da da baya. Touch people, man. Jama. Jama. Touch your people, man. Jama umatmu. Touch your people, man. Jama umatmu saat ini, Roh On Kudus. Zoom, touch them, man. Jama juga yang di online. Lebrozi Oh, ke brande de be kabozi Baba. kadaan de be kadaan da 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 ba. Baba. Atayan do bozi Oh, kapaya de be kadoro. narababa. Iye borobos. Sadara da da baya kabrozi kabranda da da ba. Shikara mama. Katayan tozi kabranda da da ba kapaya. De brozi katozi branda. Anyone mantozi kataya. Setiap mereka Discourage mantozi yang kecil kataya. hati It's rising right now, mantozi sedang kataya. dibangkitkan It's saat ini. rising.
sedang dibangkitkan, Metrosika brande de bekabo. sedang dibangkitkan. Leprosika bane atosika branda da baya. Letande de bekabo se brande de bekato se branda da baya. One song, one worship song. Just flow. Mari mengalir. If you are here Jika tonight kamu di sini malam ini and you are discouraged dalam keadaan kecil hati, and God is speaking to you right Tuhan now, sudah bicara padamu malam ini. I want you to come. Saya ingin saudara maju ke depan. Maybe you can bring a chair and sit in front. Bawa kursinya maju ke depan. Kalau The mau place is duduk not so silakan. big. Karena tempatnya tidak terlalu besar. And I believe that God is going to touch Saya you. Tuhan akan menjamamu malam ini. Hallelujah. Rapapashiri As the dada. worship is going on, Saat penyembahan berlangsung, Yesus kami puja. Sempurna Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Yes, Lord. mujizat itu nyata, bukan karena Not by strength, but by kekuatan, your spirit. namun Roh-Mu ya Tuhan. Yes, my Lord. not by our strength, Ketika ku but by His Spirit. berdoa, The miracle is real. saat itu The song says, nyata. Yes. Di saat ku Everybody sing it. Lift up your hands and worship Him. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Your Perfect power. ketika ku When I believe. percaya, mujizat The itu miracle is real. nyata, bukan karena Not by strength, kekuatan, but by your namun spirit. Roh-Mu ya Oh, my Lord. Tuhan. When I pray, Ketika ku berdoa, miracle is real. mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Father, we thank you. Bapakku, terima kasih. We totally rely on you, Holy Secara Spirit. total kami tergantung padamu ya Roh Kudus. It is not by might, Karena bukan kuat gagah kami, nor by power, bukan kuat gagah kami, but it's by the Holy tapi Spirit. karena Roh-Mu ya Tuhan. I pray tonight Berdoa malam ini, that anyone that have heard your word biar setiap mereka yang telah mendengar firman-Mu will walk in the power of the akan Holy Spirit, melangkah di dalam kuasa Roh-Mu, will walk victorious. akan melangkah penuh kemenangan. I release an anointing Kulepaskan urapan darimu, to break every yoke agar right setiap now in the kuku mighty name perhambaan of itu Jesus. dipatahkan dalam nama Yesus yang berkasa.
I release an anointing in this Aku place lepaskan urapanmu di tempat ini. to break every power of the enemy right now in Mematahkan the setiap mighty name of kuasa-kuasa Jesus. si musuh dalam nama Yesus yang perkasa. I break every Aku yoke of patahkan the semua enemy. kukuk dari si musuh. Father, Bapakku, release your anointing over, this lepaskan place, urapanmu ya Roh over your Kudus. people, Atas setiap umatmu, over your people, atas setiap umatmu, over businesses, atas setiap bisnis, over families, atas setiap keluarga, over jobs, atas setiap over pekerjaan. marriages. Juga kehidupan Release pernikahan. your anointing right now in the mighty name of Lepaskan Jesus. urapanmu dalam nama Yesus yang perkasa. Thank you, God. Terima kasih ya Allahku. All eyes closed. Setiap mata tertutup, Still eyes closed. Just be in the presence of God. tetap dalam hadirat Tuhan. I like to do this because Saya sometimes, suka melakukannya sebab kadang remember this, I want to share this with you. Remember this, that sometimes in the presence like this, dalam hadirat Tuhan yang indah seperti ini, God begin to do great work. Tuhan mulai melakukan pekerjaannya yang besar itu. The anointing Urapan itu sometimes cut off after we finish. kadangkala seperti terputus saat ibadah usai. You know, but when we gather like this and we are Tapi saat worshiping, kita kumpul seperti ini saat the menyembah, presence of God is very strong. hadirat Tuhan sedemikian kuatnya, And God will do great things. Tuhan akan lakukan perkara In besar our midst. di tengah-tengah kita. And I'm going to do one or two things Dua hal saya akan lakukan before I close. sebelum saya menutup. And I want to say this Saya ingin katakan begini to Christine and the husband. pada Christine dan suaminya. You know, when the day that I went to your apartment, Hari di mana Open saya the door. masuk di apartemen, buka pintu, entered into the place, masuk di tempat itu, and the Lord dropped this in my spirit. Tuhan taruh ini dalam roh saya, And He dropped the book of Acts chapter 10. yaitu Kisah pasal 10 ditaruh di hati saya. And Acts chapter 10, you wonder what is in Acts chapter 10. Saudara mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi dalam Kisah pasal 10 Cornelius. di Cornelius. The Bible says Kita Cornelius berkata Cornelius walked right with God, hidup benar di hadapan Tuhan, and he was a righteous man. dan dia seorang yang benar. And the Bible says he gave alms to Alkitab the berkata poor, dia memberikan sedekah kepada mereka yang miskin. even though that Cornelius Sekalipun Cornelius do not understand a lot of things, belum memahami banyak hal soal ilahi, but he gave alms to the tapi poor. dia berani memberi He gave sedekah to the ministry. untuk pelayanan, He fed the poor. memberi makan orang miskin. He did a lot of charitable Banyak deeds. hal-hal yang bersifat sosial dia lakukan. And the Bible says Alkitab berkata whatever that he did apapun yang dia lakukan went to God as a memorial. diingat oleh Tuhan. And the Lord just spoke to me through this word to Lewat tell ayat you ini Tuhan bicara kepada saya untuk disampaikan pada saudara. that whatever that you are doing Untuk apapun yang saudara kerjakan saat for the ini, Lord untuk Tuhan, in the ministry, dalam pelayanan, charitable deeds, pekerjaan sosial atau melayani orang lain, giving memberi into the kingdom of untuk God. kerajaan Tuhan. Maybe you may think Mungkin saudara berpikir, that nothing will come out of it, kok enggak or you are doing ada it hasil dari apa yang saya lakukan. just because you love God. Itu karena kasih saudara kepada Tuhan. But the Lord is saying Tapi Tuhan sedang berkata padamu, He can see Tuhan bisa melihatnya. these charitable deeds that you are Ya, doing, pekerjaan sosial yang kau lakukan, and this memberi ini, giving and dalam pemberianmu ini, sacrificing korban yang kau beri, is opening doors for you right now justru in the membuka mighty name of pintu Jesus. bagimu untuk segala berkat. And the Lord Dan says Tuhan berkata, those things hal-hal itu will open opportunities, akan membuka pintu-pintu kesempatan will bagimu. open breakthroughs for you and your husband, Juga terobosan bagi engkau dan will suami. turn situation around. Mencungkil balikan situasi Wherever keadaan. that the enemy has hold, a blessing that the enemy is Apa yang holding, much coba menahan segala there will berkat, be a release right sekarang now in the aku mighty name of lepaskan Jesus. semua itu dalam nama Yesus yang perkasa. Because of you and your husband, the Karena hearts engkau that dan you have. suami, ya, I don't know what you guys are saya doing, nggak tahu apa yang sekalian berdua lakukan. but this is what the Lord Bisnis says I should apa, tell. tapi ini yang Tuhan katakan. He says, this will open doors for you. Ini apa yang kau lakukan Your akan act buka of pintu. giving, Tindakan memberimu itu, your act tindakan of memberimu contributing into the kingdom untuk of God kontribusi untuk kerajaan Tuhan
is opening new doors, Justru membuka pintu-pintu new baru, opportunities, kesempatan baru bagi dirimu. and nothing that the enemy will try to hold Tidak satupun apapun yang musuh coba menahan bisa will berhasil. hold. Tidak akan berhasil apa It yang will not musuh hold. lakukan. God says, I will open Tuhan doors berkata, aku yang beyond akan buka pintu mengatasi apa yang kau pikirkan. whatever that you have given. Apapun yang telah kau The beri, Lord says, I will double it. Tuhan berkata, kulipat gandakan. I will double it. Akan kulipat gandakan. Don't let men Jangan biarkan seorang manusia pun discourage you. mengecilkan hatimu. Don't let people Jangan biarkan seorang pun say that you are wasting your resources. berkata kau buang-buang sumber dayamu. It is opening doors for Justru you. apa yang kau beri membuka pintu bagimu. It is a memorial before the Itu Lord. menjadi kenangan bagi Tuhan, diingat It oleh is Tuhan. opening opportunities. Membuka It kesempatan-kesempatan is baru opening bagimu. connections Membuka koneksi-koneksi baru bagimu. for you and your husband. Bagi engkau dan suami. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang perkasa. Me, I don't know what you are doing. but Saya I nggak just tahu say, apa yang ibu dan suami lakukan. is there anyone Apakah ada di antara saudara here? di sini? I hear the word timber. Saya dengar kata Oh, timba wood. kayu ya. Anyone working Ada with yang melakukan bisnis kayu? Kayu. who? Sodas, ada yang sodas? Who is the person here? Nggak ditanya. Yeah, anyone working with wood. Ya kayu ya, ada. Kayu. Maybe Furniture. Eh? sodas dari kayu lah. Sodas. You bought the sodas. Can you tell me a little bit about it? Sedikit Eh? Charcoal. Okay. For charcoal. Ya. Oh, for charcoal. Yeah, the sawdust, the dust from the wood. And how is the business? Jalan baik? Lancar atau ada hambatan? Okay. You're on the right track. When God says, because I see somebody working with wood. Sebab aku lihat ada yang bekerja dengan kayu ya. And it's like not so sure or has come Seperti to nggak yakin ya apa benar. a standstill. Seperti kok mandek ya nggak. But God is moving it Tapi forward. Tuhan sedang menggerakkan ya. Whatever maju. that you are investing, Apapun yang kau investasikan you will not lose. tidak akan kehilangan, tidak akan rugi. You will not lose. Tidak akan rugi. You will not lose. Tidak akan rugi atau hilang. Somehow God will work a way Karena Tuhan akan menerobos, membuka, beyond what you can think of. mengatasi apa yang sanggup engkau terima atau pikirkan. And whatever that you have invested Apa yang in, telah kau investasikan it will triple. akan 3 kali lipat hasilnya. It will triple. Akan Somebody terjadi working 3 with kali wood, lipat. it will triple. Makabrosikidi. Shikarababa. Lebrosi kabranda da 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 baka. Nakarabo. Zekeda da 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 da. Shikarababa. Makabrosi ebrandi de biki. Makaraba sandorobo. Father, release Bapakku lepaskan right now saat ini an anointing in this place. urapan di tempat ini. Anointing in this place. Urapan di tempat ini. Anointing in this place. Urapan untuk tempat ini. I release it to your people Lepaskan bagi umatmu to touch them right now. agar engkau menjamah mereka. To touch them. Jamah mereka. How many of you have businesses here? Apa yang saudara yang bisnis? apart from Selain apa yang Bu Christine dan Pak Han lakukan, ada yang Yeah. bisnis lain? what are you doing? Kerja apa tadi? Real Real estate. estate, yeah. How is it? I remember your prophecy. Saya ingat nubuatan untukmu. Do you remember? Masih ingat Last nggak? year? Tahun lalu yang diberi Pastor Dennis ya? From you? Yeah. Ya dari Pastor Dennis. If I remember rightly. Yeah, you must do your own thing. I remember very clearly. Have you stepped into a new thing? Sudah melangkah masuk ke situ? Or you are still wondering? Apa masih bertanya-tanya? Let's stretch forth our hands and pray. Kita berdoa sekali lagi untuk I remember saudara your kita. prophecy very clear. Secara jelas saya ingat nubuatan untukmu. Say there are some people when
I prophesy, I can remember. Some I forget. Ada orang yang saya nubuatkan saya tidak ingat. Let's tapi stretch ada forth yang our ingat. hands and pray for her. Kita for him. doakan untuk saudara kita ya. Enter into your own thing. Masuk I remember dalam hal-halmu, Doing bisnismu, something. usahamu Your real sendiri estate is lakukan. helping your father, right? Ya, how big is it? Yeah, I remember. I'm not so old. Belum terlalu tua saya, jadi masih ingat. I'm not so old. You know, one of my relatives, my wife relatives, look at me and says, "You always look young." Ada seorang I said, sanak "That is saudara istri berkata, kau selalu ketok muda, katanya, He awet says, "You muda. never grow old." Kelihatan tidak tua-tua. So when I saw you 27 years ago, you still 27 look the tahun same. lalu, sekarang kok podo wae sama. Let's stretch forth our hands and Kita pray. rentangkan tangan berdoa untuk saudara kita For them. Hugo. Move into your own thing. Ayo bergerak masuk dalam pekerjaanmu sendiri. Move into your own thing. Bergerak dalam hal-halmu sendiri. I release Aku boldness lepaskan right now in the keberanian mighty saat name ini. of Jesus. Dalam nama Yesus perkasa. I release Aku innovation, lepaskan inovasi. ideas Ide-ide baru that is out of this place yang di luar daripada into your spirit right now. semestinya. Masuk dalam manusia rohmu. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus perkasa. Maybe some of the things that you want to do, Mungkin ada hal tertentu yang kau ingin you look at lakukan. it, you say it's Kau impossible. melihat, gak mungkin deh. But I release right Tapi now. kau lepaskan saat ini. Branch out. Membuka cabang. Move away. Bergerak keluar. God is going to use you Tuhan akan pakai engkau. to establish something Supaya mengokohkan sesuatu yang kau that akan is bangun. beyond you. Ini mengatasi engkau. Right now in the mighty Mengatasi name of pikiranmu. Jesus. Dalam nama Yesus perkasa. I speak into your Aku spirit. ucapkan ke dalam manusia rohmu. Let your spirit revive right now. Biarlah rohmu dibangkitkan. Let boldness come into your Biar spirit right keberanian now. masuk dalam rohmu. Stepping into a new territory. Melangkah masuk dalam teritori baru. Stepping into a new environment. Masuk dalam lingkungan yang baru. I pray in the mighty name of Berdoa dalam nama Jesus. Yesus perkasa. Every fear, Semua rasa takut, I command it to go. keperintahkan keluar. And I release Dan aku lepaskan a new anointing urapan baru over your life. atas hidupmu. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus perkasa. Amen. Amin. Step into a new thing. Melangkah masuk dalam hal yang baru. You are still wondering, what again? Masih bertanya-tanya, Step into apalagi a new ini? thing. If you don't step, Kalau God will tidak melangkah force masuk, you. Tuhan akan paksa kamu. God will force you Tuhan yang akan paksa kamu to step. untuk melangkah Mam? masuk. Mam, Behind, green, yang baju hijau, ibu, I want to pray for you. mamanya Ming ya. Amen. Let me try to pray for Kita everyone. doakan, Father, I release Bapak, aku lepaskan baginya your grace kasih karuniamu. for this family. Bagi With the husband. keluarganya, I suaminya believe that juga. that is the husband sitting Saya behind. percaya itu suaminya yang duduk di belakang. Right now, in the mighty name of Sekarang Jesus. dalam nama Yesus perkasa, Give them favor. berikan mereka, give them, Favor. perkenanmu Tuhan. I pray for favor right now. Berdoa agar perkenanmu turun. Favor. Perkenanmu Tuhan. Any favor that has been taken away from them, Setiap perkenan yang terambil dari mereka, I pray that you berdoa restore it right agar now in the mighty dipulihkan name of baginya Jesus. dalam nama Yesus perkasa. I pray that, Father, Aku berdoa ya it is Bapa, you that give bahwa Engkaulah sang pemberi. and it's you that take. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. It is you that you restore. Engkau juga yang akan memulihkan. You are the one that established. Engkau yang mengokohkan. And so, Father, right now, Karena itu Bapak may sekarang, favor biarlah perkenanmu fall on this family right now. turun atas keluarga ini. I pray for a great favor. Aku berdoa biar perkenannya besar turun. A favor that will come over your life. Perkenan akan turun dalam hidupmu. A favor that will Perkenan come and it will overshadow Yang akan you. datang serta menaungi engkau. A favor that will change Suatu your perkenan yang situation. akan merubah situasi keadaanmu. A favor that will come Perkenan upon yang akan you datang that atasmu. will provide for you. Yang akan menyediakan Favor kebutuhanmu. in whatever that you are doing. Perkenan dalam hal apa Favor. yang kau lakukan. And I hear the Spirit of God Aku saying dengar favor. roh Tuhan berkata perkenan. Favor. Perkenan. Favor is coming. Perkenan sedang datang. You are going to be highly favored. Engkau akan mendapat perkenan yang tinggi. Like the same way that the angel told Seperti Mary, malaikat yang berkata kepada Maria. you are highly Engkau favored. mendapat perkenan yang besar, yang And tinggi. Mary said to the angel, Maria what is berkata, this saying?
kepada malaikat, maksudnya apa ini? But the same thing that God is Hal yang speaking to sama you right Tuhan now, sampaikan and He padamu says you sekarang, are highly favored. Engkau mendapat perkenan yang tinggi. You will not understand where Memang the favor kau will tidak come from, ngerti untuk apa perkenan but itu you are diberikan. going to be highly favored. Tapi kau mendapat perkenan yang tinggi dari Tuhan. Maybe in contracts, Mungkin dalam kontrak-kontrak tertentu, maybe in some, I don't know. saya nggak tahu dalam I don't know bidang what you are apa. doing. Apa yang kau kerjakan, garment ya? What are you doing? Bidang apa, usaha apa? Plastik, plastik. I see Plastik. contracts. Kontrak-kontrak. But I don't know what kind of plastics, but Saya I nggak see tahu contracts. plastik seperti apa. I see it right now. Saya Favor. melihatnya sekarang. Produksi Pak, plastik. Packaging, packaging, plastik packaging. Me, I don't know, but I see favor. Saya melihat Favor. perkenan Tuhan. Favor. Perkenan Tuhan. Anything that has been a stumbling block, Apapun yang menjadi tonight penghalang God says malam favor ini, is coming. perkenan Tuhan sedang turun. Anything that has been locked, God is opening it right now. Apa yang terkunci selama ini sekarang dibuka. I release it right now Melepaskan bagimu into your life in perkenan Jesus' Tuhan name. dalam hidup. Amen. Amin. The rest, if you want me to pray for you, yeah, I can. I close first. Yang lain, Otherwise, the host will take the mic from me. kita tutup dulu. Otherwise, I don't want the mic to be taken away from me. I'm just joking. Amen. Hallelujah. Silakan kepada Pastor, maybe bring for in the Zoom. Okay. Yang di Zoom Father, mungkin ditampilkan. in the mighty name of Jesus, lift up your hands. You are in the Zoom. God can reach out to you. God can reach out to you. Father, I pray for anyone that need an intervention in their life. I pray right now that if anyone need an intervention, may you intervene in their situation right now in the mighty name of Jesus. Anyone that is down, frustrated, confused, don't know what to do, I pray that you lift them up right now in the mighty name of Jesus. Let them have an encounter with you, Holy Spirit. Tonight, change their situation. Change their situation. Their situation may be rotten. It may be gone. Their situation, they have given up. But Father, I release an anointing right now in the mighty name of Jesus, that you will lift them up from today. You will provide resources. Whatever that it takes they need, Father, may you provide it for them. I thank you, Holy Spirit, that you will work in their life and you will work a great miracle. In Jesus' mighty name. Amen. Amin, amin. Kita mau doa tutup ya untuk fellowship malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Dennis AB. Terima kasih ya Tuhan, kami dikuatkan. Kami percaya Tuhan, Kau tahu setiap hati kami ya Tuhan. Siapa yang perlu dikuatkan ya Tuhan, Kau temui sendiri malam hari ini ya Tuhan. Seperti message dari hamba-Mu ya Tuhan, dalam mengalami suatu perubahan ya Tuhan. Enggak sama lagi hari esok ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya rencana-Mu yang boleh terjadi ya Tuhan. Kami patahkan semua ya Tuhan rencana-rencana musuh dalam hidup kami ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan kalau Kau telah pimpin ya Tuhan. Kami sungguh ya Tuhan bersyukur ya Tuhan. Kembali kami diingatkan, dikuatkan sekali lagi ya Tuhan. Kami gak boleh menyerah ya Tuhan, tapi kami harus bangkit ya Tuhan dengan firman-Mu, dengan doa ya Tuhan, dengan iman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pasti mengalami glory to glory ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu depan kami juga berdoa ya, kami bertemu kembali ya Tuhan di fellowship ini ya Tuhan, dan kami mengalami ya Tuhan testimoni-testimoni baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sebentar mau makan malam juga ya Tuhan, Kau yang memberkati ya Tuhan makanan malam kami, juga fellowship kami ya Tuhan. Terima kasih juga berkati orang-orang yang di luar sana seperti Engkau memberkati kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.